ম্যাম ওই যে না ম্যাম ফসফোগ্লিসালডিহাইডটা ডিহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেটে কেন কনভার্ট হয় আসলে? ফসফোগ্লিসালডিহাইড আর ডাইহাইড্রোএসিটোন ফসফেট হচ্ছে একটা আরেকটার আইসোমার, ঠিক আছে? তো যেহেতু এরা আইসোমার, তো দেখা যায় আইসোমারেস এনজাইমের প্রেজেন্সে একটা থেকে আরেকটায় কনভার্ট। গ্লাইকোলাইসিস নিয়ে কোনো কোশ্চেন আছে? ম্যাম ওই যে না ম্যাম ফসফোগ্লিসালডিহাইডটা ডিহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেটে কেন কনভার্ট হয় আসলে? ফসফোগ্লিসালডিহাইড আর ডাইহাইড্রোএসিটোন ফসফেট হচ্ছে একটা আরেকটার আইসোমার, ঠিক আছে? তো যেহেতু এরা আইসোমার, তো দেখা যায় আইসোমারেস এনজাইমের প্রেজেন্সে একটা থেকে আরেকটায় কনভার্ট হতে পারে, ঠিক আছে? তো অ্যাকচুয়ালি ওই যেটা হচ্ছে সালোক সংশ্লেষ, ফটোসিনথেসিস আর হচ্ছে তোমার রেসপিরেশন, যেহেতু বলছি আমরা একটা একটা ভাইস ভার্সা উল্টো, যখন আমার ফটোসিনথেসিস হচ্ছে ইন কেস অফ C3 সাইকেল, from 1,3-bisphosphoglyceric acid, it forms 3-phosphogaldehyde. Then 1 molecule of dihydroacetone phosphate. এই দুটো মিলে তৈরি করা হচ্ছে 1,6-bisphosphoglyceric acid. তো সরি ফ্রুক্টোজ 1,6-bisphosphate। তাহলে এই ফ্রুক্টোজ 1,6-bisphosphate তৈরি করার জন্য they needs 3-phosphoglyceraldehyde and 1 dihydroacetone phosphate. That's why 1,3-bisphosphoglyceric acid breaks down into these two. ম্যাম Yes, বলেন। ফ্রাক্টোজটা তো দুইটা মলিকিউল ফসফোগ্লিসালডিহাইড থেকেও তৈরি হতে পারে না? মানে ডিহাইড্রক্সি অ্যাসিটোনের দরকারটা কি আসলে এখানে? ডাইহাইড্রোঅ্যাসিটোনের দরকারটা হচ্ছে ডাইহাইড্রোঅ্যাসিটোন ফসফেট ইজ আ কিটোজ সুগার, ঠিক আছে? এন্ড ফ্রুক্টোজ ইজ আ কিটোজ সুগার। So firstly হচ্ছে 3-phosphogysaldehyde turns into isomer into dihydroacetone phosphate, then দুটো togetherly with the presence of the aldolase enzyme it forms the fructose 1,6-bisphosphate. তো এটাই যখন আবার রেসপিরেশন এসে ভাঙছে from 1,6-bisphosphate it's produced 3-phosphogysaldehyde and dihydroacetone phosphate. Then dihydroacetone phosphate turns into 3-phosphogysaldehyde and continues the same thing, same reaction under the glycolysis. So যে কারণে আমরা দুই দিকে এটাকে কাউন্ট করি কিন্তু রিঅ্যাকশন গুলোকে এক সাইডে দেখাই। So these are the reactions. So reactions গুলোর কারণেই তো একটা রিঅ্যাকশন থেকে তার পরবর্তী প্রোডাক্টটা তৈরি হয়। So একটা কিটোজ সুগার, একটা অ্যালডোজ সুগার, ডাইহাইড্রোঅ্যাসিটোন ফসফেট কিটোজ সুগার আর 3-phosphoglyceraldehyde অ্যালডোজ সুগার, দুটো একসাথে মিলে তৈরি করছে ফ্রুক্টোজ 1,6-bisphosphate. That's the thing, the chemical reactions, nothing else. Okay, then after the glucose, when the glucose completing the glycolysis process, it will form 2 molecule of pyruvic acids, then 2 molecule of ATP. We will get 2 molecule of ATP and 2 molecule of NADH2. Now, this glycolysis occurs in the cytoplasm. When it completed the pyruvic acid formation, right after that, pyruvic acid enters into the acetyl-CoA formation. That means from the pyruvic acid, it turns into acetyl-CoA by some reaction or after completing some reaction. Here has a chapter reaction. So after completing these 4 reactions, the pyruvic acid turns into acetyl-CoA, but it occurs where? From the cytoplasm, that pyruvic acid enters into the mitochondrion and it have to penetrate the outer membrane of the mitochondrion and go inside of mitochondrion. তো আমার যে রেসপিরেশনের 4টা স্টেপ আমরা বলি, রেসপিরেশনের যে মেইন 4টা স্টেপ, গ্লাইকোলাইসিস, acetyl-CoA formation, Krebs cycle, ETS, কোনটা কোথায় হয় বলতে পারো? Where it takes place? That is a mitochondria. So পুরো বোর্ডটাকে যদি আমি cells compare করি, so these are the cytoplasm. So glycolysis occurs in the cytoplasm. Cellular cytoplasm glycolysis হয়. After completing the glycolysis, it is from glucose we are getting 2 molecule of pyruvic acids. When the pyruvic acid forms, it tries to get inside the mitochondrion, and for that it needed 2 molecule of ATP.
So after the glycolysis, the ATP and NADPH to produce, from the NADPH2 it produced 2 ATP and it used to penetrate by the pyruvic acid to enter into the mitochondrion. So that is the reason we will respiration, aerobic respiration, it produced 38 molecule of ATP, but we mention it 36 because 2 of the ATP from NADH2 will used here. So এই কাজটাই এই কথাটাই আমরা হায়ার লেভেলে গিয়ে ডিটেইলসে পড়ি, এই কারণে আমরা হায়ার লেভেলে বলি 36 molecule of ATP. But in intermediate level, we mention there are 38 molecule of ATP. But এই যে দুটো ATP used হচ্ছে, কোথায় used হচ্ছে, ওই রিঅ্যাকশন গুলো তোমাদের জন্য নাই। তো নরমালি এতদিন আমরা 38 মলিকুলই পড়িয়ে এসেছি, বাট হাসান স্যার গত বছর থেকে এটাকে 36 করে দিয়েছেন অ্যাকর্ডিং টু দ্য হায়ার লেভেলের টেক্সট। সো তোমাদের জন্য 38 is okay, 36 is okay, যেটাই লিখো both are okay. So now the pyruvic acid formation occurs in the cytoplasm. Now it enters into the mitochondrion, and in between two membrane of mitochondrion there is a chamber. এখানে একটা চেম্বার ক্রিয়েট হয়, external and internal membrane. Mitochondria have two membranes, external membrane and internal membrane. We know internal membrane go inside and creates the cristae. These are the cristae of internal membrane. But there are space in between external and internal membrane. In this space, acetyl-CoA formation occurs. Acetyl-CoA formation occurs inside the mitochondria in between two membrane. দুটো মেমব্রেনের মাঝখানে যে ক্যাভিটিটা আছে এই ক্যাভিটিতে হচ্ছে acetyl-CoA formation. So right after formation of the pyruvic acid enters into the mitochondrion as a acetyl-CoA. So তার মানে এখানে বসে acetyl-CoA formation হচ্ছে. After formation of the acetyl-CoA, then acetyl-CoA enters into the mitochondrion, and in the matrix of the mitochondrion, this is the matrix of the mitochondrion, here Krebs cycle will occur. So Krebs cycle took place in the matrix of the mitochondrion. Acetyl-CoA formation occurs in between the chamber of the external and internal membrane of mitochondrion, and glycolysis occurs in the cytoplasm of cells. Then after the Krebs cycle, that last part, ETS, electron transport system, occurs in the oxysomes of mitochondria. Mitochondrial crystal মধ্যে যে oxysome গুলো থাকে, here the ETS will occur. So চারটা function বা চারটা process চারটা জায়গায় হচ্ছে. So they took place in different places, but main of them, that is the Krebs cycle and ETS, occurs inside the mitochondrion. That's why we mention respiration occurs in the mitochondrion. But যদি আমি specifically বলতে যাই, respiration এর চারটা process চারটা place এ এটা continue হয়, but main functionটা হয় mitochondria because ATP formation occurs in the mitochondrion. That's why we called mitochondria as the powerhouse of cell because it produces ATP. So that's all the placement of that's four reaction process. So we have completed the glycolysis which occurs in the cytoplasm, and it produces the pyruvic acid. Right after the formation of the pyruvic acid, it enters into the mitochondrion and continue the acetyl-CoA formation. Actually, there are four reactions here, but তোমাদের লেভেলে বা তোমাদের জন্য ইজি করার জন্য এই চারটা রিঅ্যাকশনকে না কম্পাইল করে একটা জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে উইথ দ্য Krebs সাইকেল। সো আমরা অ্যাকচুয়ালি এখন Krebs সাইকেল স্টার্ট করব অ্যালং উইথ দ্য acetyl-CoA ফর্মেশন। তার মানে দুটো সাইকেলকে বা দুটো প্রসেসকে আমরা একটা ফিগারের মধ্যে নিয়ে এসেছি। মেইনলি Krebs সাইকেল is along with the acetyl-CoA formation. তার মানে আলাদা আলাদা চারটা রিঅ্যাকশন না পড়ে আমরা জাস্ট একটা সিঙ্গেল লাইনে এটাকে এক্সপ্লেইন করব বা রিপ্রেজেন্ট করব, ঠিক আছে? So now we are going to talk about the Krebs cycle and acetyl-CoA formation. Mainly আমরা করব হচ্ছে Krebs cycle তার সাথে acetyl-CoA formation. So that is the main structure of the Krebs cycle. এর নিচে স্কয়ার পার্টটা হচ্ছে Krebs cycle, উপরের এইটুকু পার্ট হচ্ছে acetyl-CoA formation. ওই যে বললাম যে acetyl-CoA ফরমেশনটাকে আমরা প্রিসাইজ করে একটা সিঙ্গেল লাইনে নিয়ে এসেছি। So that is the pyruvic acid which was produced by glycolysis process. Then pyruvic acid with the presence of dehydrogenase enzyme, মেইনলি এখানে কাজ করে ডিহাইড্রোজেনাস এনজাইম, দেন এখানে কাজ করে ডিকার্বক্সিলেজ এনজাইম, দুটো এনজাইম এখানে অ্যাক্টিভেট হয় অ্যাকচুয়ালি।
So pyruvic acid with the presence of the dehydrogenase enzyme, it will release hydrogen, and that hydrogen will add it with NAD, and it will turn into reduced NAD, and that means NADH2. So the pyruvic acid with the presence of dehydrogenase enzyme, it will release the hydrogen that will be added with NAD, and it will turn NADH2. Then it will add one molecule of carbon dioxide, and coenzyme, CoA means the coenzyme, will add it with that. So all together it produces the acetyl CoA. So we can say pyruvic acid with the presence of dehydrogenase enzyme. First, it releases hydrogen. That hydrogen, released hydrogen, added with the NAD and turns into NADH2. Then carbon dioxide will be released, and coenzyme from the cytoplasm or the cell, it will add it with that, and that pyruvic acid turns into acetyl CoA. So এখানে actually চারটা রিঅ্যাকশন ছিল, চারটা স্টেপে আমরা দেখাতে পারতাম, যেহেতু এটা প্রিসাইজ করে নিয়ে আসা হচ্ছে, দরকার নেই আমাদের চারটা রিঅ্যাকশন মনে রাখার, জাস্ট এ সিঙ্গেল লাইনটা আমরা মনে রাখবো। So that is the acetyl CoA formation. So acetyl CoA formation what we get? So we are getting one molecule of NADH2, one molecule of carbon dioxide. So carbon dioxide will be released in the atmosphere. It will move on to the atmosphere. So আমি এটাকে কাউন্ট করতে পারছি না। We get one molecule of acetyl CoA and one molecule of NADH2 from one molecule of pyruvic acid. তাহলে আমাদের one molecule of pyruvic acid থেকে আমরা পাচ্ছি one molecule of NADH2 and one molecule of acetyl CoA and one molecule of carbon dioxide. Carbon dioxide will move on towards the atmosphere. তো আমাদের কাছে থাকলো one molecule of NADH2, one molecule of acetyl CoA from one molecule of pyruvic acid. But we have two molecules of pyruvic acid by the glycolysis process. So we will add, then from two molecules of pyruvic acid, we will get two molecules of NADH2 and two molecules of acetyl CoA. So এই হচ্ছে আমাদের neat product after the acetyl CoA formation. Among these two, acetyl CoA will involve in the citric acid cycle. That means the Krebs cycle. Then just the NADH2, two molecules of NADH2 is the ultimate product of acetyl CoA formation. তাহলে এইটাকে আমরা এখন রেখে দেব সাইড করে, পরে next stage when will be ETS, will convert that NADH2 into ATP. কারণ we know cell can only use the energy in ATP form. So that's why we need to convert it all the energy into ATP. So that is the acetyl CoA formation. Okay, তাহলে acetyl CoA formation, কার্বন ডাইঅক্সাইডটা কোথা থেকে আসছে আরেকবার একটু বলুন। কার্বন ডাইঅক্সাইডটা হচ্ছে it released by the reaction. এখানে যে বললাম আমার চারটা রিঅ্যাকশন আছে, এখানে তো আমরা ডিহাইড্রোজেনাস নামটা দিয়েছি, এখানে আরেকটা এনজাইম কাজ করে তোমার ডিকার্বক্সিলেজ এনজাইম। So with the presence of decarboxylase enzyme, the reaction, in this reaction, carbon dioxide will be released. তো প্রথমে আসলে পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে তৈরি হয় TPP complex, thiamine pyrophosphate নামে একটা প্রোডাক্ট থাকে, which will added with the pyruvic acid and turns into TPP complex. Then that TPP complex with the acetyl CoA এর সাথে অ্যাড হয়ে it will release the carbon dioxide and forms the acetyl CoA. So ওই রিঅ্যাকশন গুলো আমরা দেখাইনি, দ্যাটস ওয়াই ইন শর্ট আমরা জাস্ট বলে দিলাম এখান থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড রিলিজ হবে, হাইড্রোজেন রিলিজ হবে এবং কোএনজাইম অ্যাড হয়ে পাইরুভিক অ্যাসিড উইল টার্নস ইনটু অ্যাসিটাইল CoA। ঠিক আছে, নেক্সট এইটুকুই হচ্ছে অ্যাসিটাইল CoA। ইটস নট আ ডিফারেন্ট প্রসেস, জাস্ট আমরা এটার সাথে ইনক্লুড করে দিয়েছি উইথ দ্য Krebs cycle. Now we will going to talk about the Krebs cycle. So the lower part is the Krebs cycle. এই পুরো সাইকেল অংশটা স্কয়ার অংশটা হচ্ছে আমার সাইট্রিক অ্যাসিড সাইকেল আর দ্য Krebs সাইকেল। প্রথম নাম আমরা বলছি Krebs সাইকেল। Krebs সাইকেলের তিনটা নাম আছে, তিনটা নাম একটু জেনে রাখি। Krebs cycle, because scientists Hans Krebs have invented this cycle, that's why it's called the Krebs cycle. Then another name of Krebs cycle is citric acid cycle. Another name of the Krebs cycle, citric acid cycle, because first compound or the stable compound of this cycle is citric acid.
So first compound is citric acid. That's why it's called the citric acid cycle. That citric acid has 3 carboxylic group. That cycle has 3 carboxylic group. That's why another name of Krebs cycle is TCA. Another name of Krebs cycle is TEA. Try carboxylic acid cycle. So these are the 3 names of Krebs cycle. Krebs cycle, another name is citric acid cycle because first compound of this cycle is citric acid. That's why it's called the citric acid cycle. Italy, another name is the TCA, tricarboxylic acid cycle, because citric acid have 3 carboxylic group. That's why citric acid is called tricarboxylic acid, and that cycle is called tricarboxylic acid cycle. এই ওয়ার্ডটা মনে রাখো, অনেক সময় এটা ইলাবোরেশন আছে পরীক্ষায়. What is TCA? Or explain the TCA. TCA means then the Krebs cycle, tricarboxylic acid cycle. So these are the 3 names of Krebs cycle. According to the Hans Krebs, the scientist who have invented it, we call it Krebs cycle usually. Another name of that is citric acid cycle. Another name is TCA, tricarboxylic acid cycle. Whatever it is, এটার নাম যাই হোক না কেন, কাজ একটাই, ঠিক আছে? That is the reaction which in front of us. So that is first, acetyl-CoA formation occurs from the pyruvic acids in the outer chamber of mitochondrion. When the acetyl-CoA formation completed, it enters into the mitochondrion, and inside the matrix of the mitochondrion, there are oxaloacetic acid. In the matrix of the mitochondrion, there are oxaloacetic acid. That oxaloacetic acid, with the presence of the citrate synthetase enzyme, it will release the coenzyme. That coenzyme was added with the acetyl-CoA. It will release that coenzyme and turns into citric acid. Then oxaloacetic acid was present in the matrix of the mitochondrion. With the presence of the citric synthetase enzyme, it will release the coenzyme from the acetyl-CoA, and that acetyl-CoA turns into citric acid. Then citric acid, with the presence of aconitase enzyme, it turns into cis-aconitic acid, but আমরা এখানে লিখি নেই কারণ এটা প্রিসাইজ করা অনেকটা, ঠিক আছে? দুটো সেম টাইপের, তো একটা অমিট করে দেওয়া হয়েছে. Then that cis-aconitic acid turns into isocitric acid. তো আমরা দুটোকে একসাথে কম্পাইল করে দিয়েছি. Citric acid, with the presence of aconitase enzyme, it will turns into isocitric acid. From the isocitric acid, it turns into alpha ketobutyric acid. এর মাঝখানেও দুটো রিঅ্যাকশন আছে, যেটা হচ্ছে কি যে এই সবগুলো রিঅ্যাকশন নিয়ে আগে আমরা পড়াতাম, বাট রিসেন্টলি আপনাদের বইগুলোতে, স্পেসিফিকলি বাংলা ভার্সনের বইগুলোতে প্রিসাইজ করে দেয়া আছে. তো যেহেতু অনেকগুলো রিঅ্যাকশন আপনাদের মনে রাখতে হয়, সো আমরা প্রিসাইজ করাটাকে আপনাদেরকে সাজেস্ট করি যে আমরা এটাই কন্টিনিউ করব. এটা হচ্ছে বাংলা ভার্সনের বইতে এভাবে দেয়া আছে, প্রিসাইজ করা ইন শর্ট. কিছু স্টেপ গুলোকে অমিট করা হয়েছে, দ্যাট ইজ নট দ্যাট মাচ ইম্পর্টেন্ট. মেইন যে প্রোডাক্ট গুলো এটাকে ফোকাস করা হয়েছে, ঠিক আছে? তার মানে আইসোসাইট্রিক অ্যাসিডের পর আরো দুটো আছে স্টেপ. ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে তোমার অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড. অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিডের পরে হচ্ছে তোমার alpha ketoglutaric acid, but আমরা এখানে একটা omit করে দিয়েছি. So directly citric acid with the presence of aconitase enzyme turns into isocitric acid. Then isocitric acid with the presence of dehydrogenase enzyme turns into alpha ketoglutaric acid. In this stage, it will release NAD, a hydrogen that will be added with NAD, and it turns into NADH2 and release carbon dioxide. That means isocitric acid with the presence of the dehydrogenase enzyme, it will release the hydrogen and the carbon dioxide and turns into alpha ketoglutaric acid, and that hydrogen will add it with NAD and turns into NADH2, and the carbon dioxide moves on to the atmosphere. এখানে একটা কথা বলে রাখি, এই যে NAD আমরা বললাম না, নিকোটিনামাইন অ্যাডেনাইন ডাইনিউক্লিওটাইড. So according to some scientists, that is
নিকোটিনাইল অ্যাডেনাইন ডাইনিউক্লিওটাইড ফসফেট NADP তাহলে যেখানে আমি লিখেছি NAD turns into NADH2 according to some scientists যেটা আমার বোর্ডে লেখা আছে ঠিক আছে but according to other scientists there is NADP which turns into NADPH2 just একটা phosphate extra এখন এটাতে তেমন কোনো সমস্যা হয় না because NADH2 and NADPH2 produce equivalent amount of ATP আমি NADH2 থেকেও 3 molecule of ATP পাবো NADPH2 থেকেও 3 molecule of ATP পাবো তার মানে আমার ATP প্রোডাকশনের কোনো ঝামেলা নাই কাউন্টিং এর কোনো প্রবলেম হয় না সো যেহেতু কন্ট্রোভার্সিয়াল আছে কোন সায়েন্টিস্ট অ্যাকর্ডিং টু দে হ্যাভ দ্য NAD এন্ড কারো কারো মতে এই জায়গাটায় NADP হয় তো প্রবলেমটা হচ্ছে কাউন্টিং পরে গিয়ে আদারওয়াইজ আমি NAD লিখি আর NADH2 লিখি ইটস ওকে নো প্রবলেম So from the isocitric acid, now we are getting the alpha-ketoglutarate acid. Then alpha-ketoglutarate acid with the presence of dehydrogenase enzyme, again it releases hydrogen molecule and the carbon dioxide. And the coenzyme which has been released here, it will be added again here. So alpha-ketoglutarate acid will release the hydrogen and carbon dioxide and it will add the coenzyme. Now it turns into succinyl-CoA. Here the enzyme will be the dehydrogenase. From the succinyl-CoA, with the presence of the synthetase enzyme, it will release the coenzyme again and 1 molecule of phosphate and turns into succinic acid. Here, 1 molecule of water will be needed for that reaction. So succinyl-CoA, with the presence of the synthetase enzyme, release the coenzyme and release the phosphate, and with the presence of the 1 molecule of water, it turns into succinic acid. That phosphate will add it with the ADP and turns into ATP. So 1 molecule of ATP will produce here. Then, ekhane ekটু kotha ache. First, Hans Krebs works on algae to invent the Krebs cycle. And in the algae, there will be no ATP. They produce the GTP. In algae, they produce GTP instead of ATP. ATP full form adenosine triphosphate. GTP full form guanosine triphosphate. That means that's the change of the nitrogenous bases. Adenine jodi add hoy, we call it adenosine triphosphate. Or guanine jodi add hoy, we call it guanosine triphosphate. But they are equivalent. Amar ATP te joto molecule of energy level ta ja, joto calorie, same is present in the GTP. So এটাও কোনো ভ্যারি করে না either we mention GTP or ATP যদি কোনো বইয়ের মধ্যে তুমি GTP দেখো এই জায়গায় তাহলে ঘাবড়াবার কোনো কারণ নাই because Krebs cycle invented first on algae and in algal body there are GTP instead of ATP that's why এখানে GTP mention করা থাকতে পারে but it's equivalent তুমি ATPও লিখতে পারো GTPও লিখতে পারো no problem because respiration applicable for all the living organism other like the algae all we have the ATP formation that's why we can write here ATP or GTP anyone যে কোনো একটা আমরা লিখবো then succinic acid with the dehydrogenase enzyme it again releases the hydrogen and turns into fumaric acid that hydrogen will be added with the FAD flavin adenine dinucleotide and turns into FADH2 reduced flavin adenine dinucleotide. So succinic acid with the presence of the dehydrogenase enzyme release the hydrogen and turns into fumaric acid. That hydrogen will be added with the FAD and turns into FADH2. Then fumaric acid with the fumarase enzyme with the presence of the 1 molecule of water turns into malic acid. Malic acid again with the presence of dehydrogenase enzyme release the hydrogen and turns into oxaloacetic acid again. Then that hydrogen will be added with the NAD and turns into NADH2. When the oxaloacetic acid will produce, it will again added with the next acetyl-CoA and continue the same cycle. So that is called the Krebs cycle, where from 1 molecule of acetyl-CoA, we are getting this product. কি কি পাচ্ছি
Here, NADH2 one molecule, carbon dioxide moves on the atmosphere. Here, another molecule of NADH2, carbon dioxide moves on the atmosphere. Here, one molecule of ATP, one molecule of FADH2, one molecule of NADH2. So these are the product from one molecule of acetyl-CoA by completing the Krebs cycle. So that is the Krebs cycle. এটাও যে বললাম না এই চ্যাপ্টারে কিছু জিনিস আছে মুখস্থ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই, দ্যাট ইজ দ্য থিং। এটাও আমাদের মুখস্থ করতেই হবে, আর কোনোভাবে এটা মনে রাখার কোনো অপশন নেই। আচ্ছা, এখানে যেটা এখন আমরা করব সেটা হচ্ছে কাউন্টিং অফ দ্য প্রোডাক্ট। আমি কি কি পাচ্ছি? First of all, from a single molecule of acetyl-CoA, the 1, 2, 3 molecule of NADH2, 1 molecule of FADH2, 1 molecule of ATP. We are getting from a single acetyl-CoA. But we have 2 molecule of acetyl-CoA. Tahole, we will get 1, 2, 3. 3 into 2. So from 1 molecule of acetyl-CoA, we are getting 3 molecule of NADH2, 1 molecule of ATP, 1 molecule of FADH2. Right? এটা হচ্ছে আমার from 1 molecule of acetyl-CoA. We have 2 molecule of acetyl-CoA. তাহলে আমি সবগুলোকে কি করব? 2 দিয়ে এন্টি করব। 2 into 2 into 2. So result is 6 small molecule of NADH2, 2 molecule of ATP, and 2 molecule of FADH2. This is the product from Krebs cycle. So from the Krebs cycle, we are getting 6 molecule of NADH2, 2 molecule of ATP, and 2 molecule of FADH2. এই সবগুলো আমাকে মনে রাখতে হবে। We will move on for the ETS. Before that, এর আগে একটা কথা বলি। ওই যে আমরা প্রথম ফেজে যে বলেছিলাম, it can be NAD or NADP. এখন কখনো কখনো বোর্ডে একটা কোশ্চেন আসে যেটা হচ্ছে, if there are 2 molecule of NADPH2 will produce in Krebs cycle, how many NADH2 will produce? If there are 2 molecule of NADPH2 will produce in Krebs cycle, how many NADH2 will be produced? কি হবে? M1. না, প্রশ্নটা হচ্ছে আমার মলিকিউল তো প্রোডিউস হচ্ছে না। Krebs cycle এ যদি 2 molecule of NADPH2 প্রোডিউস হয় তাহলে কত মলিকিউল বা কয়টা NADH2 প্রোডিউস হবে? এখন কথা হচ্ছে আমার এই জায়গায় সবগুলো আমি NADH2 বলেছি, শুধু বলেছিলাম প্রথমটার মধ্যে NADPH2 হতে পারে। তাহলে যদি আমার দুটো হয় NADH2 DPH2, ঠিক আছে, আমার 6টার মধ্যে দুটো চলে গেল, তাহলে থাকলো কটা? 4টা। 4 mol of NADH2, বাকি দুটো তো সেম। 2 molecule of ATP, 2 molecule of FADH2, ঠিক আছে। এখন আমি Krebs সাইকেলের প্রোডাক্ট গুলোকে আইদার এভাবে লিখতে পারি অথবা এইভাবে লিখতে পারি, দুটোই কারেক্ট। কেন? ওই যে বললাম কোন কোন সায়েন্টিস্ট বলেছেন their first one is the NADPH2, তাহলে NADPH2 যদি হয় there are 2 molecule of NADPH2, so দুটো যদি NADPH2 তে চলে যায়, rest of 4 molecule of NADH2, তাহলে দুটো মিলে 6টা, ঠিকই আছে। 4 plus 2 is 6 because they are equivalent. বাট আমি যদি আলাদা করে লিখি ব্রেকডাউন করে এভাবে লিখতে পারি। তো বোর্ডে এই কোশ্চেনটা এসেছে একবার বা দুইবার এসেছে, ঠিক আছে, যে কারণে আমি বলে দিচ্ছি যে আমার বইতে এটাই লেখা আছে বা আমি পড়াচ্ছি এটা, বাট তাহলে NADP আমি কোথাও পাচ্ছি। সো যে বললাম অ্যাকর্ডিং টু সাম সায়েন্টিস্ট ফার্স্ট প্রোডাক্ট আইসোসাইট্রিক অ্যাসিড থেকে যেটা হয় এটা NADPH2, যদি এটা NADPH2 হয় সো রেস্ট অফ 2 উইল বি দ্য NADH2, তাহলে NADH2 হলো 4 molecule and 2 molecule of NADP.
দুটোকেই যদি আমি এনে দিই তৈরি চিন্তা করি, সো দেয়ার উইল বি 6 মলিকুল। আর যদি ভাগ করে লিখি তাহলে 2 and 4। সো পরীক্ষায় কোশ্চেনটা এটা এসেছিল, if there 2 molecule of NADPH2 will produce by Krebs cycle, how many NADH2 will be produced? তার মানে এটা যদি আমি দুটো NADP ধরি, বাকিগুলো হবে NADP, so answer will be 4 molecule of NADH2 will be produced। ঠিক আছে, that is the Krebs cycle। okay ম্যাম কার্বন ডাই অক্সাইড কি লেখা লাগবে না প্রোডাক্টে? না, কার্বন ডাই অক্সাইড আমরা প্রোডাক্টে লিখবো না, কারণ কার্বন ডাই অক্সাইড মুভ অন টু দ্য অ্যাটমসফিয়ার। আর এখানে আমরা কোন প্রোডাক্ট গুলো লিখি, which we will convert it into energy, and these are all the product carbon dioxide is move on the atmosphere, এটা তো আমাদের কাছে থাকছে না, ঠিক আছে, but this product will involve in next process, that is the ETS। এরা যেমন NADH2, there are energy, but cell can't use that energy, cell have to convert it that NADPH2, NADH2 and FADH2 into ATP। that ATP conversion process is called the ETS। তার মানে এই প্রোডাক্ট গুলো এখন আমরা ETS ইনভলভ হবে to produce the ATP। then we will count the total amount of ATP that will produced by respiration। okay, so now we will move on for the ETS, electron transport system। হ্যাঁ বলেন। ওই যে ফার্স্ট স্টেপটাতে একটু সমস্যা ছিল, ওই যে অক্সালোএসিটিক অ্যাসিডটা কি অ্যাসিটিল কোয়ের সাথে রিঅ্যাক্ট করবে নাকি, ওই জায়গাটা কি বলছেন ঠিক? Acetyl-CoA will add it with the oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid is the first receiver of the acetyl-CoA. So acetyl-CoA with the added with the oxaloacetic acid with the presence of citric synthesis enzyme release the coenzyme and turns into citric acid। দুটো মিলে acetyl-CoA and oxaloacetic acid মিলে তৈরি করবে হচ্ছে citric acid। জেমিস। Okay, next ETS। আচ্ছা, ETS আমি যেটা পড়াবো that is the, আপনাদের বইগুলোতে এই বছর যেটা দেয়া আছে আমি জানি না, দেখেন আমরা যেটা পড়াই সেটা হচ্ছে this one, that is the electron transport system। আপনাদের বইটা কোনটা আছে? okay, আচ্ছা, যদি আমরা বাংলা ভার্সনের বইগুলো ফলো করি, বাংলা ভার্সনের বইয়ে এটা একটা হায়ার লেভেল ভার্সন দেয়া আছে। সো দ্যাট ইজ দ্য, যেটা আমরা বলছি ইন সিম্পলিয়েস্ট ওয়ে উই ক্যান মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট দ্য ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম ইজ। বাট এটারই যেটা আমরা বলছি যে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম আসলে তো যেভাবে হচ্ছে আমার সেলের মধ্যে, যেটা যে হায়ার লেভেলের ভার্সনটা আছে সেটা আমাদের হাসান স্যারের বইতে দেয়া আছে, বাট আমরা সেটাকে ডিসকারেজ করি তোমাদের পড়ার জন্য। আমরা বলি এই this one is authentic for you, I mean it's easy for you to make you understand, but আমরা তো আসলে তোমাদের সব রিঅ্যাকশন গুলো এখানে দেখাচ্ছি না। there are many more reactions are occurs in this respiration process, but simplify করে compile করে যতটা ইজি করে তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করা। এখন in case of respiration, there are first 3 steps are glycolysis, acetyl-CoA formation and ETS, sorry, Krebs cycle। Among these 3 process we have produced carbon dioxide, we have produced ATP, we have produced NADH2, we have produced FADH2। so among this product carbon dioxide move on to the atmosphere, that's why we are not counting the carbon dioxide, but এটা আমার সেলের মধ্যে থাকছে না। then the ATP already in the ATP form, a cell can use that ATP directly, that's why we no need to count that one। then rest of 2, NADH2 or NADPH2 or FADH2, these are also a storage of energy, but that energy cannot be used by the cell because a cell can only use the ATP form, that's why this product have to move on the next step, the ETS, to produce the ATP। so electron transport system are nothing but some electron carrier which are present in the oxism of Christie level এর গায়ে, আমার মাইটোকন্ড্রিয়া যে ক্রিস্টি থাকে, in the Christie, the membrane of the Christie, there are some electron carrier who can carry the electron from one place to another place, and in between they can release the energy to form the ATP।
So this product, the electron carrier, they creates a chain-like structure which we call ETC. Amar slide e jeta ache ekhon, that is a single ETC, electron transport chain. That is a ETC, electron transport chain. So these are the electron carrier which are present in the membrane of Christie, and they create a chain. That chain is called electron transport chain. এইরকম chain, there are numerous number of electron transport chain present in the Christie, and all together it's called electron transport system. তাহলে এটা একটা সিঙ্গেল চেইন, আমি বোর্ডে যেটা এখন লেখা আছে that is a single chain. এইরকম অনেকগুলো চেইন মিলে which are present in the membrane of Christie, we called it electron transport system. সবগুলো নিয়ে একসাথে সিস্টেম, আর একটা সিঙ্গেল যখন আমি বলবো that is the electron transport chain. So আমার সামনে এখন যেটা আছে that is the electron transport chain. এইরকম অনেকগুলো চেইন togetherly forms the electron transport system. তো সবগুলো চেইনে একই কাজ হয়। তো আমরা শুরু করব একটা চেইন থেকে। একটা চেইন যদি আমরা পড়তে পারি, বুঝি, তাহলে আমরা সবগুলোকেই বুঝবো। সো এই চেইনটা অ্যাকচুয়ালি কি দিয়ে তৈরি হচ্ছে? প্রথমত FAD, ফ্ল্যাভিন অ্যাডেনাইন ডাইনিউক্লিওটাইড। এরপরে আছে কোএনজাইম কিউ, COQ হচ্ছে কোএনজাইম কিউ। এরপরে আছে সাইটোক্রোম বি, cytochrome C, cytochrome A, cytochrome A3. These all are protein type of product which can carry the electron from one side to another side. So these are the carrier of the electrons. Cytochrome B, cytochrome C, cytochrome A, cytochrome A3. These are the protein, cytochrome protein, which will be used as an electron carrier. সেই ইলেকট্রনকে ক্যারি করতে পারে। এরা কি হচ্ছে? একটার পর একটা এভাবে সিরিয়ালি সাজানো, সাজিয়ে তারা they creates a chain that we call the ETC. তো এই ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে ফার্স্টে আমরা নিয়ে আসবো NADH2 অথবা NADP কে, DPH2, anyone. So both are equivalent, that's why যে কোনো একটাই যদি আসে কোনো সমস্যা নাই। NADH2 ধরলাম আমি। So in NADH they have the hydrogen. Here FAD is was in oxidized form. So this is the oxidized form FAD. So when the NADH2 enters into the electron transport chain, it transfers the hydrogen to the FAD. So FAD get the hydrogen from the NADH2 and turns into reduced FAD. That means FADH2. So FAD will get the hydrogen from the NADH2 and turns into FADH2. As the NADH2 release the hydrogen, so it turns into NAD. So এই কারণে অ্যারোটা আমার নিচে থেকে উপরের দিকে। তারপর NADH2 হাইড্রোজেনটাকে রিলিজ করে দিয়ে হয়ে গেল NAD। আর যদি আমি NADPH2 থেকে ধরি, একই কথা, হাইড্রোজেনকে রিলিজ করে it will turns into NADP. When they're releasing the hydrogen, some of the energy which will stores inside the NADH2 will be released, and by using that energy, one molecule of ADP will be added with the phosphate inorganic and turns into ATP. তাহলে NADH2 তার হাইড্রোজেনটাকে দিয়ে দিল FAD কে। FAD oxidized অবস্থায় ছিল, when it get the hydrogen it become reduced, and in that phase some of the energy will be released, and that energy will be added with ADP and it turns into ATP. So now ম্যাম এনার্জিটা কই থেকে আসলো বললেন? এনার্জিটা NADH এর মধ্যে আছে, NADPH2। এই যে প্রোডাক্ট গুলো আমরা করেছি, গ্লাইকোলাইসিস, অ্যাসিটাইল কোয়ে ফরমেশন, ETS, এখানে যে আমার গ্লুকোজের মধ্যে যে এনার্জি গুলো আছে, ইট রিলিজ স্টেপ বাই স্টেপ। প্রত্যেকটা স্টেপে কিছু কিছু রিলিজ হয়েছে, and they produce either ATP or NADPH2 or FADH2। এই প্রোডাক্ট গুলো হচ্ছে আমার গ্লুকোজের মধ্যে যে এনার্জি ছিল সেই এনার্জিটা কনভার্টেড হয়েছে। যেগুলো ATP তে কনভার্টেড হয়েছে সেটাতে আমার কোনো ঝামেলা নাই, কারণ সেল ক্যান ইউজ দ্য ATP। বাট যে এনার্জি গুলো প্রডিউস দ্য NADH2, সেখান থেকে আমার রিলিজ করে আবার ATP তৈরি করতে হবে। তার মানে একটা NADH2-র মধ্যে যতটুকু এনার্জি আছে সেই এনার্জিটিকে দিয়ে আমরা উই ক্যান প্রডিউস 3 molecule of ATP, এবং সেটাই প্রডিউস করব ETC তে। ETC তে আশাই হয় এই কারণে যাতে আমরা NADP, NADH2, FADH2-র মধ্যে যে এনার্জি গুলো স্টোর আছে সেটাকে আবার ATP তে কনভার্ট করতে পারি। কারণ ওই একটাই কথা, ATP ছাড়া অন্য কোনো ফর্মে এনার্জি সেল ইউজ করতে পারবে না।
So that's why we need to convert them. তাহলে NADH2 এর মধ্যে কোথা থেকে এসেছে এনার্জি? ফ্রম দ্য গ্লুকোজ। গ্লুকোজের মধ্যে যে এনার্জি স্টোর ছিল এটা ডিফারেন্ট ফর্ম তৈরি করে ইন গ্লাইকোলাইসিস, অ্যাসিড কোয়ে ফর্মেশন, এফ সাইকেল। সো সেখান থেকে আমরা নিয়ে এসেছি NADH2 and NADPH2 কে। কারণ এটার মধ্যে এনার্জি আছে, they enters into the ETC and they transform the hydrogen to the FAD and turns into FADH2. Now the hydrogen is with the FAD. That energy, the rest of energy are present in the FADH2 now. Then FADH2 transfer the hydrogen to the coenzyme Q. Coenzyme Q is the next receiver. It will receive the hydrogen from the FADH2 and turns into reduced coenzyme Q. Then FADH2 release the hydrogen, that's why it turns into FAD again, oxidized FAD. এখানে অ্যারোটা দেখো উপর থেকে নিচের দিকে, আর এখানে অ্যারোটা হচ্ছে কোএনজাইম কিউ থেকে রিডিউস কোএনজাইম কিউ। তার মানে কি হচ্ছে হাইড্রোজেনটা এখান থেকে চলে আসছে কোএনজাইম কিউর কাছে, কোএনজাইম কিউ বিকাম রিডিউসড and FADH2 turn FAD. Now the hydrogen is with the coenzyme Q, reduced coenzyme Q. Then it will transfer that to the cytochrome B. Cytochrome B is the next electron receiver. So cytochrome B was oxidized. It will get the electron from the coenzyme Q. Reduced coenzyme Q, just the electron. The proton will be released here. So coenzyme Q থেকে তাহলে ইলেকট্রনটা চলে যাবে cytochrome B এর কাছে and proton will be released. That is the two proton. The proton টা আগে আমরা রেখে দিই, পরে দেখি কি হচ্ছে, ঠিক আছে? So now the cytochrome B that was oxidized condition, it was getting the electron from the reduced coenzyme Q and turns reduced. So cytochrome B become reduced by accepting the electron from the coenzyme Q. And coenzyme Q again turns into reduced coenzyme Q turns into coenzyme Q. Now the electron is with the cytochrome B. As the cytochrome B is the electron carrier, it will carry the electron to the next carrier. So next carrier is the cytochrome C. Cytochrome C was oxidized. It will get the electron from the cytochrome B and turns into বলো আগের স্টেপটা আবার বলবো। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন আমার কোএনজাইম কিউ FADH2 থেকে হাইড্রোজেনটা নিয়েছে, নেয়ার পরে এখন আমরা বলেছি দিস আর দ্য ক্যারিয়ার, they will carry the things but they can't keep it. So now the hydrogens with the coenzyme Q, it will transfer that to the next carrier. Next carrier is the cytochrome B. It will accept the electron from the coenzyme Q, not the proton. ঠিক আছে? So coenzyme Q থেকে সে ইলেকট্রনটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে, প্রোটনটাকে না, প্রোটনটাকে সে রিলিজ করে দিবে here. So coenzyme Q will release the proton here and transfer the electron to the cytochrome B. Cytochrome B was oxidized. When you get the electron from the coenzyme Q, it turns into reduced form. So now the cytochrome B is in reduced form. The electron টা আছে কার কাছে? With the cytochrome B. Cytochrome B will transfer that electron to the next carrier. Next carrier is the cytochrome C. Cytochrome C was oxidized. It will get the electron from the cytochrome B and become reduced. When the cytochrome B transfer the electron to the cytochrome C, in this level, some of the energy again released. The energy that was stored inside the electron, some of the energy will released, and by this energy, another molecule of ATP will produce. Here, another molecule of ADP will add it with the phosphate inorganic and produce the ATP. Now the energy converted into ATP. Then rest of energy were present with the cytochrome C with the electron. Now the electron is with the cytochrome C. Cytochrome C will convert that electron to the cytochrome A. Same way, cytochrome A was oxidized. It will get the electron from the cytochrome C, become reduced. Now the electron is with the cytochrome C. Cytochrome C is a carrier, electron carrier. That's why it will convert the electron to the next carrier. Next carrier is a cytochrome A3. Cytochrome A3 was oxidized. It will get the electron from the cytochrome A and turns into reduced form. And here the rest of energy will be released, which was present in the electron. Electron মধ্যে যে rest of energy আছে, that will be released. And release way, it will produce the ADP with the phosphate inorganic, turns into another ATP. So rest of energy will release and it will form another ATP.
Now the electron don't have that energy which was converted by the glucose from the glucose. That electron is with the cytochrome A3. But we know this is the electron carrier. Cytochrome A3 is the electron carrier, so it will carry the electron to the next carrier. But unfortunately, there is no carrier present in this electron transport chain. Cytochrome A3 is the last carrier. এখন সে কি করবে? ইলেকট্রন তো সে নিজের কাছে রাখবে না, তাকে সে দিয়ে দিতে হবে। Then it convey that electron to the oxygen. Inner level of the mitochondria, there are oxygen. Then oxygen will collect the electron from the cytochrome A3, and that proton which was released here will be added here. So the proton from here, the electron from the cytochrome A3, and the oxygen from the inner membrane of the mitochondria, they will join together and form the one molecule of water. So in the inner membrane of the crystal, the water will be formed with the electron and the proton that released, and plus the oxygen which are present there. So that is the electron transport chain. So in this chain, last receiver of electron is the oxygen. That's why the another name of this system is called oxidative phosphorylation, because here also the phosphorylation occurs, but with the presence of the oxygen. That's why it's called the oxidative phosphorylation. So that is the ETC or ETS, which occurs in the crystal of the mitochondria. So এটা তো একটা চেইন, একটা চেইনে এরকম হচ্ছে, তার প্রত্যেকটা চেইনে সেম হচ্ছে। So from one molecule of NADH2 or one molecule of NADPH2, we are getting 1, 2, and 3 ATP. So from one molecule of NADH2 or one molecule of NADPH2, we are getting 3 molecule of ATP. তাহলে আমার one molecule of NADPH2 এর মধ্যে 3 molecule of ATP equivalent energy stored থাকে. That's why by using that energy we can produce 3 molecule of ATP. Okay. So সেলের মধ্যে যতগুলো আমরা গ্লাইকোলাইসিস, অ্যাসিটাইল কোয়ে এন্ড ক্রেবস সাইকেলে যতগুলো NADH2 তৈরি করে আসলাম, সবগুলো এভাবে ইটিসি তে আসবে এবং এসে they will produce the ATP. So ATP production হয়ে গেল। ওকে, তো এটা তো গেল NADH2 থেকে, ঠিক আছে। আমাদের একটা প্রোডাক্ট ছিল FADH2। FADH2 সেম কাজই করবে, কিন্তু FADH2 যখন আসবে it will start from here, so that is the FADH2। তো কাজটা শুরু হবে এখান থেকে, এই স্টেপটা থাকবে না। তাহলে যেহেতু এখানে এই স্টেপটা থাকবে না, so it will not produce this ATP। তাহলে যদি আমরা FADH2 থেকে স্টার্ট করি, so it will continue from here up to last, same thing, same chain, কিন্তু শুধু আমার ফার্স্ট স্টেপটা থাকবে না। এই স্টেপটা যদি না থাকে তাহলে এই ATPটা প্রোডিউস হবে না। So in case of FADH2 we can get 2 molecule of ATP. From a FADH2 we are getting 2 molecule of ATP, from a NADH2 we are getting 3 molecule of ATP. এটুকু মনে রাখলেই হবে। So that is the ETS or ETC, ঠিক আছে। এখন যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে এই ETC তে এসে যে এটিপি গুলো আমরা তৈরি করলাম, or total count of ATP by the respiration process, টোটাল রেসপিরেশনে কটা এটিপি প্রডিউস হচ্ছে সেটা আমরা দেখব, ঠিক আছে। তাহলে সেটা দেখার জন্য আমরা বোর্ডে যেতে হবে। তো বোর্ডে আমরা এখন 4টা স্টেপ প্রথমে লিখে ফেলবো। All the 4 steps which occurs in the respiration. Respiration step হচ্ছে আমাদের 4টা: গ্লাইকোলাইসিস, acetyl CoA formation, Krebs cycle, ETS. Glycolysis, acetyl CoA formation, Krebs cycle, ETS, total ATP, টোটাল কত এটিপি পাচ্ছি। এখন আমাকে ওই যে আমরা যখন গ্লাইকোলাইসিস করেছি আমি বলেছিলাম যে একটা বক্স করে লিখে রাখো যে আমরা গ্লাইকোলাইসিস থেকে কি কি পাচ্ছি। সো দ্যাট প্রোডাক্ট ওয়াজ আই থিংক 2 molecule of NADP,
NADH2, 2 molecule of ATP. এই দুটো পেয়েছিলাম আমরা গ্লাইকোলাইসিস থেকে। অ্যাসিড কোয়ে ফরমেশনে পেয়েছিলাম 2 mol of NADH2। ক্রেবস সাইকেলে পেলাম, যদি আমি 6 molecule ধরি, 6 molecule of NADH2, 2 molecule of FADH2, 2 molecule of ATP। এই তো ছিল। এই জায়গাটা ক্লিয়ার হয়েছে? দেখো গ্লাইকোলাইসিসে আমরা এটা পেয়েছিলাম প্রোডাক্ট, আমরা বলেছিলাম বক্স করে লিখে রাখো, দ্যাট ইজ অ্যাসেল কোয়ে পেয়েছি আমরা এটা প্রোডাক্ট, ক্রেবস সাইকেলে পেয়েছি আমরা এটা 6 molecule of NADH2, 2 molecule of FADH2, 2 molecule of ATP। এই হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্ট। এখন এই প্রোডাক্ট গুলোকে আমরা কাউন্ট করি ATP তে, ঠিক আছে? সো 2 molecule of NADH2 will enter into ATC। ATC তে যে 1 molecule of NADH2 equivalent 3 molecule of ATP, তাহলে আমার এখানে 2, তাহলে 2 into 3 ATP 6, তাহলে আমি পাচ্ছি from 2 molar of NADH2 which we produce in the glycolysis, after completing the ETS we are getting 6 molecule of ATP। Okay, ঠিক আছে? Next, ATP যেটা আছে, আমরা গ্লাইকোলাইসিসে ATP পেয়েছি, they are in ATP form, so no need to enter into the ETS। এটাকে ETS এ যাওয়ার কোনো দরকার নাই, directly সেটা ATP, so we can count here 2 molecule of ATP। এই ঠিক আছে, এই হচ্ছে আমার গ্লাইকোলাইসিস থেকে। Then অ্যাসিড কোয়ে আমরা পেয়েছি 2 molecule of NADH2, same thing, 2 into 3 6 ATP, তাহলে আমি পেলাম 6 molecule of ATP। এই এটা গেল N2 NADH2 থেকে। দেন আসি ক্রেবস সাইকেলে, ক্রেবস সাইকেলে পেলাম 6 molecule of NADH2, 1 NADH2 equivalent 3 ATP, so 6 into 3 18 ATP। So from 6 molecule of NADH2 we are getting 18 molecule of ATP। From 2 molecule of FADH2, from 1 molecule of FADH2 we are getting 2 molecule of ATP, equivalent are 2, so 2 into 2 4 ATP। From 2 molecule of FADH2 we are getting 4 molecule of ATP, তাহলে আমি 4 molecule of ATP পেয়ে গেলাম, so it will be counted there। Okay. So it will be 4 molecule of ATP, a last of 2 molecule of ATP, so they are ATP form, so no need to enter into the ETS, directly 2 molecule of ATP। এই এবার কাউন্ট করো কয়টা আসছে, টোটাল ATP কয়টা? ম্যাম 38 টাই তো, 38 molecule of ATP। এই হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট, from 1 molecule of glucose we are getting 38 molecule of ATP। so from 1 তোর কথা না, মানে 4টা মলিকিউল, মানে গ্লাইকোলাইসিসে 4টা এটিপি তৈরি হয় না, তো ওই 4টা কাউন্ট করলে 38টা আসার কথা ছিল না? না, 4টা তৈরি হয় 4টা, বাট 4টার মধ্যে থেকে 4টা লাস্ট পর্যন্ত যাচ্ছে না, গ্লাইকোলাইসিসে 2টাকে আমরা রিটার্ন ব্যাক করছি, সো আফটার দ্য গ্লাইকোলাইসিস উই আর গেটিং 2 molecule of ATP, পাচ্ছি আমি 2, ফরমেশন হচ্ছে 4টা, বাট 4টার মধ্যে 2টো থেকে আমি ফেরত দিয়ে দিচ্ছি, এটা তো আমার ETS পর্যন্ত যাচ্ছে না, ATP কাউন্ট টোটাল আমি পাচ্ছি না, উই ক্যান্ট ইউজ দ্যাট ওয়ান, সেল সেটাকে পাচ্ছে না, সেটা অলরেডি ইউজ হয়ে যাচ্ছে। প্লাস ওই যে 36 যে প্রোডিউসার বললেন, তাহলে 2টা মলিকিউল এটিপি কোন জায়গায়, ঠিক বুঝলাম না। সেটা এখন আসি, যে এটা হচ্ছে নরমালি আমরা তোমাদের স্টেজে পড়াই 1 molecule of glucose we are getting 38 ATP, বাট এই যে NADH2 আছে না, এখান থেকে the energy which stores into NADH2, some of that will be used when the pyruvic acid enters into the
mitochondrion for the acyl CoA formation. এখান থেকে কিছু এনার্জিটা নিয়ে, কারণ যখন আমার পাইরুভিক অ্যাসিড wants to penetrate the outer membrane of the mitochondrion, তাকে কি করতে হচ্ছে, মাইটোকন্ড্রিয়ার ভেতরে যাওয়ার জন্য মাইটোকন্ড্রিয়ার আউটার মেমব্রেনকে পেনিট্রেট করতে হচ্ছে। For that they need some energy. So to penetrate the outer membrane of the mitochondrion, they need some energy, and that energy will they will get that energy from the NADH2. So এখানে কিছু এনার্জিটা ইউজ হয়ে যায়, তো যে কারণে the NADH2 which is produced in the glycolysis, they produce 4 molecule of ATP instead of 6. এখানে কিছুটা এনার্জি ইউজ হয়ে যাওয়ায় এখানে they can produce 4 molecule of ATP instead of 6, যে কারণে এখানে দুটো হিসাব কমে যায় 36। কিন্তু যেটা আমি বললাম এটা বোঝানোর জন্য বা এটার জন্য যে রিঅ্যাকশন গুলো, সেই রিঅ্যাকশন গুলো আমরা তোমাদের লেভেলে পড়াচ্ছি না, দ্যাটস ওয়াই আমরা সাধারণত এটাকে 38 মলিকিউলে বলি, বাট শুধুমাত্র আপনাদের হাসান স্যারের বইয়ে এটাকে 36 দেয়া আছে, আপনাদের বইতে 38ই দেয়া আছে, ঠিক আছে। এটা এই কাহিনীটা হাসান স্যার করেছেন, ওনার বইতে উনি 36 দিয়েছেন, ওই যে হায়ার লেভেলের বই থেকে সে দিয়ে দিয়েছেন, বাট হায়ার লেভেলের বইয়ের সাথে তো তোমাদের এটার কানেকশন নাই, কারণ ওই এক্সপ্লেনেশনটা তো তোমাকে আমরা দিতে পারছি না, how they use that two ATP will be used. That's why it's better to write down 38 molecule of ATP, not the 36. ঠিক আছে, ওখানে দুটো ইউজ হয়ে যায় যখন penetration of the pyruvic acid into the mitochondrion সে জায়গায়। ওকে, জি মিস। এই হচ্ছে আমাদের কমপ্লিট রেসপিরেশন, দ্য অ্যারোবিক রেসপিরেশন। এই হচ্ছে আমার অ্যারোবিক রেসপিরেশন কমপ্লিটেড। বাকি ক্রেবস সাইকেল, ইটিএস এগুলো সব দেখে এসেছেন? হ্যাঁ দেখে আসছি। আপনি কেন দেরি করে আসছেন? মিস আমার বাসার স্যার এসে বসে মিস, এই জন্য জয়েন দিতে পারিনি। গুড, ভেরি গুড। টাইমটা আপনাদের সাথে কথা বলে ঠিক করেছিলাম আমি। মিস হঠাৎ করে চলে আসছে মিস, না বললা সকালবেলা ফোন দিয়ে বলে যে আসবো, ওই টাইমে আর আসতে পারবো না। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে এই হচ্ছে আমাদের aerobic respiration. Now we have completed the acetyl CoA formation, Krebs cycle, ETS, and the total count of ATP. তাহলে রেস্ট আমাদের বাকি রইল কি? বাকি রইল হচ্ছে anaerobic respiration. So by anaerobic respiration we'll complete it next day complete করে we'll move on for the transpiration. তাহলে এই হচ্ছে আমাদের respiration ক্লাস আজকের মতো কমপ্লিট। নেক্সট ক্লাস কবে আপনাদের সাথে আমার? ম্যাম এমনি তো সানডেতে হয়। সানডে তো, তাহলে সানডেতে নেই, সানডের পরে একটা এক্সট্রা ক্লাস দেব, কারণ ফ্রাইডে স্যাটারডেতে নিব না ক্লাস। ঠিক আছে, সানডেতে রেগুলার ক্লাসটা হোক, রেগুলার ক্লাসের পরে হয়তো বা মানডে বা অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার কলেজের রুটিনটা পাই, ক্লাসগুলো দেখি, দেখার পরে যদি যেদিন আমরা